Hello, good morning, students. Today we are going to discuss probability topic. So before going to discuss about probability, we should know about some technical terms which are used in this chapter. Classical, statistical and axiomatic definitions of probability. Introduction. There is so we have to know about the technical terms. Random experiment or trial. Random experiment or trial. So already in physics and chemistry, so we know the experiments. So in physics and chemistry, we perform experiments, and in each case, result is same when repeated under identical conditions. Example, NaOH plus HCl gives rise to NaCl plus H2O. That means when we add acid and base, we get always salt and water. So ఇది ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో 7th క్లాస్లోనే నేర్చుకుని ఉంటారు ఈ ఈక్వేషన్ గురించి. సో అంటే సర్టెన్ ఐడెంటికల్ కండిషన్స్ మధ్యలో మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు సాల్ట్ అండ్ వాటరే వస్తుంది, సోడియం క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్. బట్ అదే మరి ఓకే అంటే సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. బట్ మరి ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? But in statistical experiments, the result may be altogether different, even when they are performed under identical conditions. An experiment is said to be random experiment if the result is not certain, but it may be one of the several possible outcomes when repeated under identical conditions. అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఎక్స్పెరిమెంట్కి ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకంటే ఇప్పుడు సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ HCl ఎప్పుడు యాడ్ చేసినా NaCl ప్లస్ H2O వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు, ఫిక్స్డ్. ఇది అంటే ఎప్పుడు సర్టెన్ ఐడెంటికల్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా రిజల్ట్ ఇది. అంటే వీ నో ద రిజల్ట్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో. బట్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ డోంట్ నో ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. That means a repeatable experiment whose result is not known until the experiment is completed. That type of experiments are called random experiments. అంటే రిజల్ట్ ఏవి రావచ్చు అంటే సమ్ ఫిక్స్డ్ సమ్ వాల్యూస్ అంటే సమ్ సెవెరల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏది వస్తుందో మనకి కరెక్ట్గా మనం చెప్పలేము. That type of experiments are called random experiments. మరి దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఈజ్ ఏ random experiment because as the result is either head or tail but not known exactly. That means when we are tossing a coin, so we can get either head or tail, but what is the exact outcome we don't know. Next, throwing a die is a random experiment as the result is 1 or 2 or and so on or 6. So under that means we can get 1 to 6 numbers, whatever it may be, but what is the exact outcome we don't know, but not known exactly. Next, coming to the next point, sample space. Sample space. The set of all distinct possible outcomes of a random experiment is called the sample space, and it is denoted by capital S of the random experiment. So అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్టింక్ట్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో అంటే అవుట్కమ్స్ మొత్తాన్ని మనం ఒక సెట్లో రాసుకున్నట్లయితే దట్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ శాంపుల్ స్పేస్. సో అంటే ఇప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ అంటే సో అదేదో డిఫరెంట్ అనుకోదు. శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్. ఎలాంటి సెట్ అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించినంత వరకు ఆ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మొత్తాన్ని ఒక సెట్లో రాసుకున్నట్లయితే దట్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ దట్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
అంటే నువ్వు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నావో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కరస్పాండింగ్ శాంపుల్ స్పేస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అండ్ ఆల్సో n of s denotes number of elements in sample space s. సో జనరల్గా శాంపుల్ స్పేస్ని మనం క్యాపిటల్ ఎస్తో డినోట్ చేస్తాము, బికాజ్ sets are denoted by capital letters. That's why we are denoting sample space by capital S. And n of s, number of elements in set S antamu. That is the number of elements in the sample space S. So each outcome of S is called a sample point. So each outcome ni manam sample point antam. Example, in case of tossing a coin, అంటే ఒక కాయిన్ ని టాస్ చేసినట్లయితే అప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ అంటే సో వీ కెన్ గెట్ ఎయిదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్. సో హెడ్ రావచ్చు లేదా టెయిల్ రావచ్చు, అంటే 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని మనం ఒక సెట్లో రాసుకోవాలి. అంటే ఒక్కొక్క అవుట్కమ్ తర్వాత మనం సో ద అవుట్కమ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ విత్ కామాస్. సో ఎయిదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్. సో హెడ్ రావడాన్ని మనం హెడ్ హెచ్తో డినోట్ చేస్తాము, టెయిల్ రావటాన్ని మనం టీతో డినోట్ చేస్తాము. సో కాబట్టి therefore S is equal to the set of elements H comma T, and n of S, that is the number of elements in S, is equal to 2. Only 2 possible outcomes కాబట్టి n of S is equal to 2. Similarly, when we tossing 2 coins or when we throw 2 coins, S is equal to, so through coins toss chesina or one coin is tossed twice anna, meaning same. When a coin is tossed twice anna or when we toss 2 coins anna, then sample space becomes same. There is no difference in the sample space. So when we, in case of tossing 2 coins, we get head head or head tail or tail head or tail tail. At both, if both coins shows heads or one coin show head and another coin shows tail, or first coin shows tail, second coin shows head, or both coins shows tails. So these are the possible outcomes. So therefore n of s, so these are all the possible outcomes done in a set. So are written in a set kabatti this is called sample space of the random experiment of tossing 2 coins. Then n of s is equal to, that is 4 avutundi. But 4 ante that can be written as 2 square and raskovachu. Next, when in case of tossing 3 coins, sample space s is equal to, ante 3 coins ni toss chesamu, ikkada manam 2 coins ni toss chesinappudu ante either we get 0 heads or 1 head or 2 heads. So 0 heads means if you get both the tails, then the number of heads getting is equal to 0 avutundi. So appudu alage head tail or tail head vachinatlaithe we got only 1 head. Next, if we get both heads, number of heads getting when 2 coins are tossed is equal to 2. In case of tossing 3 coins, S is equal to H H H H H T H T H T H H T T H T H T H T T T T T. That means when 3 coins are tossed, we can get 0 heads. That means if we get all tails, then the number of heads getting is 0. Or you can get any 1 head. That means any 1 coin shows head. That means these are the possible 3 outcomes. This is 1 head case. Next, 2 heads cases enna observe cheyandi. 2 heads cases vachetapudiki manaki 3 cases unnai, leda 3 heads kuda raavachu manaki. That is 3 heads case. Next, 2 heads cases 3 unnai, alage 1 head case 3 unnai, alage 0 heads case 1 undi manaki. That means when tossing 3 coins, 0 heads or 1 head or 2 heads or 3 heads. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మీరు హెడ్స్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నారు, టైల్స్ చెప్పొచ్చు కదా అని. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు 1 head means when tossing 2 coins, getting a 1 head means that is equal to getting 2 heads, 2 tails. అలాగే number of ways to get 0 heads means
number of ways getting all heads, all tails అని. Number of ways of getting 2 heads means number of ways of getting 1 tail అని. Number of getting all heads means number of ways to get 0 heads అని. అంటే మనం హెడ్స్ గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నాము అంటే సో ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీస్ టైల్స్ అనే. దట్ మీన్స్ వెన్ వీ త్రో 3 coins, number of ways to get 2 heads means number of ways of getting 1 tail అని. అంటే number of ways of getting 2 heads means number of ways of getting 2 heads and 1 tail అని. అంటే ఇప్పుడు కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నామంటే 2 heads రావడానికి ఛాన్సెస్ అంటే అర్థం దాని ఇన్నర్ మీనింగ్ 2 heads and 1 tail అని. అంతేగాని 2 heads మరి థర్డ్ దాని గురించి చెప్పలేదు కదా సార్ అని మీరు అనుకోకూడదు. 2 heads అంటే అర్థం 2 heads and 1 tail రావడానికి ఛాన్సెస్ అని. సో ఆల్సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఛాన్సెస్ 8 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అబ్జర్వ్ చేయండి, కౌంట్ చేసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ శాంపుల్ స్పేస్ దట్ ఈస్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. దాని 8 that can be written as a 2 cube రాసుకోవచ్చు. So by continuing this process, you can observe that so when a coin is tossed, n of s is equal to 2. When 2 coins are tossed, n of s is 2 square. When 3 coins are tossed, n of s is 2 cube. అంటే ఇక్కడ మనం నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఎన్ని టాస్ చేస్తున్నామో అది ఆ 2 యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ గా వచ్చేస్తుంది మనకి. Similarly, when 4 coins are tossed, n of s is equal to 2 power 4. Similarly, when k coins are tossed at a time, or a coin is tossed k times, then n of s is equal to 2 power k. n of s is equal to 2 power k. Next, when throwing a single die, sample space s is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what is the meaning of die? So die is nothing but a cubed one or simply cuboid that is having 6 faces. On one face number 1 or 1 dot will be appear. On second face number 2 or 2 dots appears, and so on. On sixth phase number 6 or 6 dots will appear. So let us assume that the die having numbers on the faces, different faces, let it be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when that die is thrown, so out of these 6 chances, any one may come on upper side of the die, upper face. So that means n of s is equal to 6. When throwing 2 dice at a time, or when a die is rolled twice, both the sample space becomes the same for these 2 trials. When 2 dice are thrown at a time, or when a die is thrown twice, then s is equal to. So observe చేయండి ఒకసారి. అంటే ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై కూడా, సెకండ్ డై ఆల్సో షోస్ 1, ఆర్ ఫస్ట్ డై షోస్ 1, సెకండ్ డై షోస్ 2, ఫస్ట్ డై షోస్ 1, second die shows 3, and so on. First die shows 1, second die shows 6, and so on. So the last is 6 1 comma 6 2 comma 6 3, and so on, 6 comma 6. Here every row has 6 ordered pairs. So these are the 6 rows. So total number of ordered pairs is equal to 36. Thus n of s is equal to 36. That can be written as 6 square. That means when a single die is rolled, n of s is equal to 6. When 2 dice are rolled, n of s is equal to 6 square. So in the similar manner of coins, so we can get the number of possible outcomes when dice are rolled, when different dice are rolled. Similarly, when 3 coins are tossed, when 3 dice are rolled, n of s is equal to 6 cube.
When 4 dice are rolled, n of s is equal to 6 power 4. When k dice are rolled, n of s is equal to 6 power k. If k dice are rolled at a time or a die is rolled k times successively, then n of s is equal to 6 power k. So these are the number of chances. Just to have to remember. So to do the problems in exercise, so have to remember all these form points. Next, another example. An urn contains, urn means one type of container, that's all. Urn means one type of container. That an urn contains 3 white, 4 red and 7 green balls. Altogether we have 14 balls. So 14 balls in total. If 5 balls are drawn at random from the urn, then n of s is equal to. So if you get any types of balls, whatever it may be, total we have 14 balls. In how many ways? 5 balls can be drawn means the number of ways of selecting 5 balls from the urn containing 14 balls. So here we have to use the combinations. That means select 5 balls from the 14 balls. This can be done in 14C5 ways. So these are the number of chances or number of possible outcomes. Therefore, n of s is equal to 14C5. That means when we draw 5 balls, so you can have 3 white, 1 red, 1 green, or 2 white, 2 red, 1 green. So there are so many different chances. Those all the chances are equal to 14C5. That's all. Next, if n coins are tossed at a time or a coin is tossed n times, the number of ways to get r heads, that means number of ways to get r heads and n minus r tails. The meaning of the two sentences is same. Number of ways to get r heads or number of ways to get r heads and n minus r tails. Because we are tossing n coins. To get r heads means so the remaining coins should show tails. So the number of ways to get r NCR. Number of ways to get 2 heads. Simply 5C2 number of chances. అంటే మనకి దాని మీనింగ్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే అప్పుడు అంటే 2 heads అంటే ఆటోమేటిక్గా 3 tails అవుతాయి. That means arrange these 5 letters in a row. So 2 T's, 3 H'lu. In how many ways these 5 letters can be arranged in a row? So nothing but 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial, because 2 T's are repeated and 3 H's are there. So these 5 letters can be arranged in a row in 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. That is nothing but 5C2. Similarly, when 6 coins are tossed, number of ways to get 4 heads. That means 4H and the letters 4H's and 2 T's in how many ways can be arranged in a row? That is nothing but 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial. That is nothing but 6C4, or 6C4 is equal to 6C2. సో ఇలా మనకి n కాయిన్స్ ని టాస్ చేసినప్పుడు r హెడ్స్ రావడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే NCR. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. MCQs. When a coin and a die are rolled together, then what is n of s? A coin can show either head or tail. Corresponding to each way, a die can show either 1 or 2 or 3 and so on 6. So the first coin shows, that means on the first place we can have either head or tail. That means first place can be filled in 2 ways. So
కాయిన్ అండ్ డై ఆర్ రోల్డ్ టుగెదర్ దెన్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. సో అప్పుడు కాయిన్ వన్ ప్లేస్ గా ట్రీట్ చేయండి, డైని మనం అనదర్ ప్లేస్, అంటే టోటల్ గా ఈ 2 బ్లాంక్ ప్లేసెస్ ని ఒక రోలో అరేంజ్ చేసామనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ 2 బ్లాంక్ ప్లేసెస్ ని ఫిల్ చేయాలి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ బి ఫిల్డ్? సో ఫస్ట్ ప్లేస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ either with H or T. The first operation can be done in 2 ways. Corresponding to each way, the second place can be filled with any one of the numbers 1 to 6, 1, 2, 3 and so on 6. Therefore, second blank place can be filled in 6 ways. The 2 blank places successively can be filled in 2 into 6, that is equal to 12 ways. Therefore, n of s is equal to 12. n of s is equal to 12. చూడండి, కాయిన్ డై అన్నారు అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కాయిన్ గా ట్రీట్ చేసుకోండి, సెకండ్ ప్లేస్ డై. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎన్ని వేస్ లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, కరెస్పాండింగ్ టు ఈచ్ వే. సెకండ్ ప్లేస్ ఎన్ని వేస్ లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, 2 into 6 that is equal to 12. సో అలాగే మనకి సో డిఫరెంట్ ఇలాగా మనకి మెయిన్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ క్యాలిక్యులేషన్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి అంటే సో మనకి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి. పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చాప్టర్ లో ఎవరికి గ్రిప్ ఉంటుందో సో దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. Now coming to description of normal pack of cards. The total number of cards in a pack is equal to 52. Out of these 52 cards, number of red cards is equal to 26. Number of black cards is equal to 26. మరి రెడ్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి, బ్లాక్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటంటే సో రెడ్ కార్డ్స్ మీన్స్ సో 26 cards having red symbols on one side and 26 cards having black symbols on one side. సో సెకండ్ సైడ్ ఆ 52 cards కి సెకండ్ సైడ్ సేమ్ కలర్ ఉంటుంది. సో ఒక సైడ్ 20 అవుట్ ఆఫ్ 52 26 cards కి మాత్రం ఒకవైపు సో రెడ్ కలర్ సింబల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో మరి ఆ 26 cards ఎలా ఉంటాయి, మళ్ళీ వాటిని మళ్ళీ 2 parts గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నట్లయితే సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 13 cards labeled with or bearing with symbols heart symbols, 13 cards labeled with diamond symbols. Next 26 black cards is equal to 13 spades cards plus 13 club cards. మరి ఈ హార్ట్స్, డైమండ్స్, స్పేడ్స్, క్లబ్స్ ఈ సింబల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒక్కసారి మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫస్ట్ సింబల్ ఈజ్ స్పేడ్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సింబల్ ఈజ్ హార్ట్. థర్డ్ సింబల్ ఈజ్ క్లబ్. ద ఫోర్త్ సింబల్ రీడ్ యాజ్ ద డైమండ్ సింబల్. సో దిస్ ఈజ్ క్లబ్ సింబల్, దిస్ ఈజ్ స్పేడ్ సింబల్, this is a heart symbol, this is diamonds. సో ఈ సింబల్ తో ఉన్నటువంటి కార్డ్స్, ఈ సింబల్ తో ఉన్నటువంటి కార్డ్స్, ఈ బ్లాక్ సింబల్ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ నే మనం బ్లాక్ కార్డ్స్ అంటాము. ఈ రెడ్ సింబల్ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ నే మనం రెడ్ కార్డ్స్ అంటాము. సో టోటల్లీ నంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కార్డ్స్ 26 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ కార్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెట్ లో 13 కార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ స్పేడ్ కార్డ్స్ 13, క్లబ్ కార్డ్స్ 13, సో అలాగే హార్ట్ కార్డ్ 13, డైమండ్ కార్డ్స్ 13 ఉన్నాయి. మరి ఆ 13 కార్డ్స్ ఏ నంబర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కార్డు మీద అంటే సో 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ నంబర్ 2, 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ నంబర్ 3 అండ్ సో ఆన్, 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ 10, 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ జాకీ, 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ క్వీన్ సింబల్, క్యూ సింబల్ అండ్ సో ఆన్, 1 కార్డ్ బేరింగ్ విత్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఈ 13 స్పేడ్ కార్డ్స్ అన్నాము. ఈ 13 కార్డ్స్ 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి మనకి. 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్ 10 JQKA సింబల్స్ తో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ 13 కార్డ్స్ క్లబ్ కార్డ్స్ లో కూడా మళ్ళీ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 JQKA సింబల్స్ తో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు టోటల్ గా మనకి అక్కడ 4 13s of 52 కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కార్డు ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అంటే సో 2 నంబర్ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి పేక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లో, 3 నంబర్ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి,
4 నంబర్ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్. ఏ సింబల్ కలిగినటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి మనకి. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ ఆర్ కోర్ట్ కార్డ్స్ అంటాం వాటిని. ఫేస్ కార్డ్స్ అన్నా కోర్ట్ కార్డ్స్ అన్నా సేమ్, మీనింగ్ సేమ్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ కార్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో ఫేస్ కార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి సింబల్ డయాగ్రామ్స్ ఫిగర్స్ వేసి ఉంటాయి. క్వీన్, కింగ్, జాకీ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు మినిస్టర్. సో 3 కార్డ్స్ మీద డయాగ్రామ్స్ వేసి ఉంటాయి మనకి. సో ఫిగర్స్ క్వీన్ ఫిగర్, కింగ్ ఫిగర్, జాకీ ఫిగర్స్ వేసి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాము. సో అలా మనకి ప్రతి సెట్లో కూడా ప్రతి 13 కార్డ్స్లో కూడా 3 కార్డ్స్ ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. మరి 4 సెట్స్ కాబట్టి 4 3 12 ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి టోటల్లీ. వి హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆనర్ కార్డ్స్. ఆనర్ కార్డ్స్ అంటే JQKA కార్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆనర్ కార్డ్స్ అంటాము. మరి ప్రతి సెట్లో కూడా 4 ఆనర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. 4 సెట్స్ హ్యావింగ్ 16 ఆనర్ కార్డ్స్. నంబర్ ఆఫ్ సూట్స్ ఇన్ ఏ ప్యాక్. నంబర్ ఆఫ్ సూట్స్ ఇన్ ఏ ప్యాక్ 4. అంటే హార్ట్స్, డైమండ్స్, స్పేడ్స్ అండ్ క్లబ్స్. అంటే అప్పుడు ఈ 13 కార్డ్స్ని మనం 1 సూట్ అంటాం. సో అలాంటివి 4 సెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ సూట్స్ ఇన్ ఏ ప్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ నంబర్డ్ కార్డ్స్. ఆనర్ కార్డ్స్ అయిపోయింది 16. నంబర్ ఆఫ్ నంబర్డ్ కార్డ్స్ అంటే టోటల్ కార్డ్స్లో నుంచి ఆనర్ కార్డ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేదే నంబర్ ఆఫ్ నంబర్డ్ కార్డ్స్. అంటే వీటి మీద నంబర్స్ ఉంటాయి. మిగతా ఈ JQK అంటే ఇవి నంబర్స్ కాదు, సింబల్స్ కాబట్టి మనకి. సో నంబర్ ఆఫ్ నంబర్డ్ కార్డ్స్ 36. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. ఇన్ ఏ ప్యాక్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ. జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 4 కార్డ్స్ ఉంటాయి. అంటే 2 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి. 3 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్. 10 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి. J ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్. A ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి. సో అంటే సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న కార్డ్స్ 4 ఉంటాయి. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ సూట్స్ కూడా 4. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు మళ్ళీ. సూట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, మనకి డిఫరెంట్ సింబల్స్తో ఉన్నటువంటి వాటిని 4 సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 సూట్స్ అంటాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్. సో ఈవెంట్ that is any subset of the sample space S is called an event. సో శాంపుల్ స్పేస్ గురించి ఆల్రెడీ జస్ట్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. ఈవెంట్. So sample space is nothing but a set of all possible outcomes of a corresponding random experiment. Now what is meant by event? Any event of the sample, any subset of the sample space S is called an event. So sample space అనేది ఒక సెట్. సో దానికి set of all subsets అంటే for if you take any subset of S, then that is called an event of the corresponding random experiment. In case the subset is a singleton set, that means the subset contains only one element, then that event is called a simple event or elementary event. అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్నటువంటి సబ్సెట్లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, that is also called an event because that is a subset of sample space kabatti every subset of a sample space is called an event. So a singleton set ainatlaithe a subset anedi then that singleton set is called simple event or elementary event antama. So usually events are denoted by capital letters A, B, C and so on because events are subset of S. So that means sets are denoted by capital letters. That's why events are denoted by capital letters A, B, C. Example: by throwing a single die, sample space is equal to S, that is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consider A is equal to 2, 4, 6. B is equal to 1, 3, 5.
Clearly, A and B are subsets of S. Hence, we say that A and B are called events of a random experiment, that is throwing a single die. Now, A comma B are subsets of S and hence they are called events. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం స్పెషల్గా ఈవెంట్స్ని మరి ఎలా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎలా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ 2 ఈవెంట్స్ని అంటే, సో వెన్ ఏ డై ఈజ్ రోల్డ్ ద టోటల్ నంబర్స్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 6 నంబర్స్ 2 4 6 ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నంబర్స్, 1 3 5 are called odd numbers. That means when a die is rolled, let A be the event of getting even number, then we can write A is equal to the set 2 4 6. B be the event of getting odd number, then B can be written as 1 3 5. A is the event of getting an even number and B is the event of getting an odd number. So ఇక్కడ event means సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్. అది మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. ఈవెంట్ అంటే అది ఏదో సంథింగ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అనుకోవద్దు. దట్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇన్సిడెంట్. ఇన్సిడెంట్కి ఈవెంట్కి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది. సో ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ రాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Next, 4 cards are drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. Let A be the event that all cards are read. Then what is n of A? Observe cheyandi ikkada A value. A is denoted by event of getting all 4 cards are read when 4 cards are drawn from well-shuffled pack of 52 cards. మరి ఇప్పుడు మనం రెడ్ కార్డ్స్ రావడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? సో టోటల్ 52 cards. Out of these 52 cards, you know the number of red cards is equal to 26. If you draw any 4 cards among the 26 cards, you can get red cards. So therefore n of A is equal to 26C4. If you draw any 4 cards from that 26 cards, you will get all 4 red cards. So number of ways to get all red cards is equal to 26C4. So assume that B denotes that an event that all 4 cards are of same face value. So just ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 4 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి 4 2s ఉంటాయి, 4 3s ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్ 4 A's ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు సేమ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి సెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే దట్ ఈస్ 13 సెట్స్ ఉంటాయి. 13 sets. If you draw any one set, you will get all 4 cards having same face value. One set containing 4 cards having same face value. So that's why, so there are 13 sets having same face value. So we know that there are 13 sets. Each set has 4 cards having same face value. Now select one set from 13 sets. This can be done in 13C1 ways. Therefore, n of B is equal to 13C1. But actually, 4 cards draw చేసినప్పుడు actually you can get any type of 4 cards. But the number of chances to get the 4 cards having same face value is 13C1. That's all. But actually అక్కడ టోటల్ 52 cards ఉన్నాయి కాబట్టి if we draw 4 cards we can get any number of n of S value, n of S 52C4, but the value of n of B is 13C1. Next one, certain event and impossible event. Certain event and impossible event. So event అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము subset of a sample space. So an event which is certain to happen is called a certain event, and an event which can't happen at all
is called an impossible event. So simple ga cheppalante impossible event ante, so when the experiment is conducted, so that event cannot happen, can't happen at all. That means, for example, when a usual die is rolled, getting a multiple of 7 is an impossible event. Getting a number 7 or multiple of 7, whatever it may be. When a die is rolled, we can get the numbers from 1 to 6 only. We can't get the number 7 at all. So that's why getting a number or multiple of 7 is an impossible event when a die is rolled. Next one, getting a number less than 7 is a certain event. So whenever we throw a die, you will get numbers 1 to 6. Any number you can get, that is always less than 7. So that means getting a number less than 7 is a certain event. That means whenever you conduct the experiment, you will get a number less than 7. So whenever you conduct the experiment, that event always happens. Then that type of events are called certain events. Next, complement of an event. This is another important point. Complement of an event. S is a sample space of a random experiment and A be any event. That is, A is a subset of S. That because A is event means A is subset of S. Then A complement is equal to S minus A complement. That is, you can write A power C or A bar or A dash. Here we are writing A power C, that is equal to S minus A. That means by subtracting the event A from total S sample space, we get the complement of A. Then S A power C is called the complement of A. It may be denoted by A bar. A bar, it is also it can also be denoted as A bar. A bar, A power C or A dash. All these may having meaning have same meaning. Example, if a die is rolled, then S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to event of getting a multiple of 3. A is equal to event of getting a number which is a multiple of 3. Then A can be written as the set of two numbers, 3 and 6. That means when a die is rolled, if you get 3 or 6 only, then you will get a number which is a multiple of 3. So then set A is equal to set of numbers 3, 6. Then A bar is equal to S minus A. So S minus A, that is equal to, so by subtracting 3 and 6 or by eliminating 3 and 6, we get the remaining numbers 1, 2, 4, 5. So this is S minus A. Then that is A bar is equal to S minus A, that is equal to 1, 2, 4, 5. So in this case, A bar can be treated as, or A bar can be written as, or A bar can be read as. So A bar is not getting event of not getting a multiple of 3. When a die is rolled, event of not getting a multiple of 3 is denoted by A bar, that is S minus A, that is 1, 2, 4, 5. Next, another example. If a card is drawn from a pack of 52 cards and A is the event of getting a king card, then A bar is the event of not getting king card. Hence A contains 4 sample points. That means there are only 4 king cards in a pack of cards. So if you to get a king card, so we have to draw a king card from 4 kings. That is the number of sample points 4C1, that is equal to 4. Whereas A bar contains 48 sample points.
that means not getting a king. And except king, the remaining cards have 48. If you draw any card from those 48 cards, you will get not king. Note point. So De Morgan's laws. There is A union B whole bar. There is set notations. Already in previous classes we learned about this. A union B whole bar is equal to A bar intersection B bar. Again, A intersection B whole bar is equal to A bar union B bar. So everyone should remember these two formulae, so which we'll use in problems. Next, compound event. Compound event. That means simultaneous occurrence of the events is also called as compound. Simultaneous means both events can occur same time, at a time. Both events occurs at a time. So A comma B are two events associated with a random experiment. Then A intersection B is called a compound event. And A intersection B occurs if and only if both A and B have occurred simultaneously. Example, a card is selected at random from a well-shuffled pack of 52 cards. A is equal to event of getting the card is a red card. B be the event of getting the card is a king. So A be the event of getting red card. B be the event of getting king card. Can A and B both events can happen at a time or not? Yes, both events can happen at a time, because if you draw a red king, so number of red kings in a pack 2, that is equal to hearts king and diamond kings are red kings. So now A intersection B is equal to card is a red king. In red cards, there are two kings, that is hearts king and diamond king. So we have n of A is equal to 2C1, that is equal to n of A 26C1, that is red cards are total in 26. So one card can be drawn if number of chances to get red card is equal to 26C1. And n of B, that is event of getting the card is a king. That means when a card is drawn, number of chances to get the king card is 4C1. But we want a number, the n of A intersection, that is number of chances to get red king, that is equal to 2C1, that is equal to 2. Similarly, so if you take another example, that is when a die is rolled, let A be the event of getting a prime number, B be the event of getting even number అని assume చేస్తున్నట్లయితే అప్పుడు సెట్ ఏలో నంబర్స్ సెట్ ఏలోని పాయింట్స్ శాంపుల్ పాయింట్స్ 2, 3, 5 అవుతాయి. సెట్ బిలోని శాంపుల్ పాయింట్స్ అంటే 2, 4, 6 అవుతాయి మనకి. మరి దాని ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డినోట్స్ ఈవెన్ నంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమ్ నంబర్. దట్ మీన్స్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో శాంపుల్ పాయింట్ 2 lies in both the sets. So that means so whenever you get 2, number 2, when that die is rolled, both events can occur. So then we can say that A intersection B is called a compound event. Next, coming to mutually exclusive events. Mutually exclusive events. So events are said to be mutually exclusive if the happening of any one of them prevents the happening of any of the other events. This is a very important definition. Mutually exclusive means the events, 2 or more events are said to be mutually exclusive. No 2 events can occur at the same time. No 2 events can occur at the same time. Simply we can say that if the events A and B are mutually exclusive, then A intersection B always is equal to pi.
If A and B are two events in a sample space, then they are said to be mutually exclusive found only if A intersection B equal to phi. That means A and B have no common elements. That means so A and B never occur at the same time. So that's why A and B are called mutually exclusive. That means whenever the one of the two events occurring, so the other event never occur. Then that types of events are called mutually exclusive events. Example, if a die is rolled, then sample space S is equal to the set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to events of getting an even number. Then the set A can be written as 2, 4, 6. B be the event of getting an odd number. Then the set B can be written as 1, 3, 5. So clearly A intersection B is equal to 5. So then we say that these two events, that is event of getting an even number, event of getting an odd number, are mutually exclusive when a die is rolled. So just two sets intersection phi ayinatlaithe, then we say that those events are called mutually exclusive. Sets, events are nothing but sets, subsets of a sample space. Note, events are such that happening of one of them assures others do not happen. Then those events are always mutually exclusive. So mutually exclusive events are nothing but disjoint events. Disjoint means there is no joint elements. There is no joint elements. That means there is no common elements. That type of events are called mutually exclusive events, are also called disjoint events. Next definition, equally likely events. Equally likely. So the meaning is in the definition of the sentence also, equally likely. So two or more events are said to be equally likely or equiprobable if there is no reason to expect any one of them to happen in preference to the others. But simply we can say that events are said to be equally likely if they have same chance of occurrence whenever the experiment is conducted. All the events, so a set of events are said to be equally likely whenever the experiment is conducted. All the events have same chance of occurrence. Then those types of those events are called equally likely. For example, when a coin is tossed, the number of chances to get head is equal to number of chances to get tail. So that means when a coin is tossed, event of getting head, event of getting tail are equally likely events. Similarly, when a die is rolled, number of chances to get 1, number of chances to get 2, and so on, number of chances to get 6 are equally likely events. Example, by throwing a usual die, there is an equal chance to get any of the 6 faces to turn up. Therefore, we say that the 6 simple events are equally likely to happen. That means in any experiment, all simple events or all elementary events are called equally likely events. So, intamundu cheptunnam, simple events means an event having event is a singleton set. Then we say that the event is called a simple event or elementary event. So in any random experiment, all the elementary events are equally likely events. Next, exhaustive events. 2 or more events are said to be exhaustive if the performance of the experiment always results in the occurrence of at least one of them. Thus, events E1, E2, and so on, Ek are said to be exhaustive if union of the events is equal to sample space. That means E1 union, E2 union, and so on union Ek is equal to yes. That means events are said
to be exhaustive means let it be A and B are. For example, if you consider the two events A, B, C, those three events are said to be exhaustive if whenever the experiment is conducted, if at least one of the events can happen, then we say that the events A, B, C are called exhaustive events. That means ABC ఈవెంట్స్ లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడల్లా ఆ 3 ఈవెంట్స్ లో ఏదో ఒకటి అట్లీస్ట్ వన్ ఈవెంట్, అంటే ఏబి రెండు ఎట్ ఏ టైం జరగవచ్చు, బీసీలు జరగవచ్చు, ఏసీ జరగవచ్చు, ఏబిసి మూడు కూడా ఎట్ ఏ టైం జరగవచ్చు. సో ఎలా జరిగినా, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసినా ఆ 3 ఈవెంట్స్ లోని ఏదో ఒక ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉంటేనే దెన్ దోస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్. దట్స్ వై దట్ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఏమవుతుందంటే అప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా, అలా ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Exhaustive means union of the events always is equal to sample space. So two events A and B are said to be exhaustive if A union B equal to S of the corresponding random experiment. Example, when two coins are tossed, then S is equal to HH, HT, TH, TT. That A, B, C are events of getting two heads, one head, zero heads respectively. Then we say that a set A is can be written as H comma H, only one element. Set B contains two elements, that is HT, TH. And set C contains also one element, that is T comma T. That means whenever you toss two coins, so definitely one of the among these three events will happen. That means either you will get zero heads, or you will get one head, or you will get two heads. There is no another event to happen in this experiment. So that's why we say that these three events A, B, C are called exhaustive events. And also A union B union C is equal to S. So that implies A, B, C, the events A, B, C are called exhaustive events. Next one, classical definition or mathematical definition of probability. Okay students, up to now, so we have discussed the main definitions of sample space, random experiment, next event, mutually exclusive events, equally likely events, and exhaustive events. So all the terms are very important technical terms which we will use in this entire topic. Now coming to classical definition of probability. So a random experiment results n simple events. N simple events means that random experiment has n elementary events which are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely. Clearly, so all elementary events are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely in every random experiment. Elementary events are called mutually exclusive, exhaustive, and equally likely. So in those n elementary events are simply n events, m elementary events are favorable for the occurrence of the event E. So m elementary events are favorable to the event E. For example, when a die is rolled, S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those are the 6 elementary events. Let A be the event, E be the event of getting even number and assume చేస్తున్నట్లయితే then E అనే ఈవెంట్ రావడానికి ఎన్ని ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే 3 ఛాన్సెస్. If we get 2 or 4 or 6, so thus getting 2 or 4 or 6 are the favorable events for the event E. Favorable cases are favorable elementary events for the event E. Then the ratio m by n is defined as the probability of the event E. It is denoted by P of E.
Therefore, P of E is equal to M by N. And also we can define as M. So total events, that is total elementary events, are total sample points of that random experiment in that sample space is N. Out of these N sample points, M sample points are favorable to the event E. Then probability to occur the event A or to happen the event E is equal to M by N. That is equal to number of favorable outcomes to E by total number of possible outcomes. Or we can say that number of elementary events favorable to E divided by total number of elementary events in that random experiment. So anyone you can write. So simply probability means number of favorable by total number of outcomes. Number of favorable outcomes to E by total number of possible outcomes in that random experiment. That is nothing but probability to happen the event E. That is denoted by P of E. We write P of E also can be written as N of E by N of S. That means the number of elements in set E by number of elements in set S, where N of E stands for the number of sample points favorable to the event E. N of S stands for number of sample points in sample space S. So this is the main definition of probability. Remarks. So from the definition, it is clear that 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1 for any event E. చూసారు కదా మీరు M వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు N అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అయితే సో out of these N only M elementary events are favorable to the event E means clearly M less than or equal to N. Then M by N less than or equal to 1 అవుతుంది. అలాగే M and N are greater than or equal to 0 కాబట్టి then M by N greater than or equal to 0 అవుతుంది. Therefore P of E always lies between 0 and 1. That means the probability of any event always lies between 0 and 1. That may be equal to 0 or may be equal to 1. So these are the special cases. That means if P of E is equal to 0, that means when it is possible is, so then N of E is equal to 0. That means M value 0, then M by N becomes 0. That means the number of favorable outcomes to the event E is equal to 0. That means the event never happened when that experiment is conducted. That event is called impossible events. That's why if P of E is equal to 0, then E is an impossible event. If P of E is equal to 1, then E is called a certain event. Next point, by definition of a P of E, that is equal to M by N. So that implies M are favorable to event E. Then the remaining N minus M elementary events are not favorable to the event E. So not favorable to the event E, that event is denoted by E bar. So therefore P of E bar is equal to N minus M by N. That means probability of not happening of the event E is equal to N minus M by N, because the remaining N minus M events or M elementary events are favorable to the event E. Therefore the remaining N minus M elementary events are not favorable to the event E. That's why P of E bar is equal to N minus M by N. So by dividing this with N, we get 1 minus M by N, that is 1 minus P of E. So now taking this P of E into left hand side, that is P of E plus P of E bar is equal to 1. That means whenever the experiment is conducted, probability of happening of the event E plus probability of not happening of the event E always is equal to 1.
Next one, the ratio m is to n minus m or p of e is to p of e bar is called as odds in favor of event E. That means whenever you say the happening of the event E is to happening of non-happening of the event E, the ratio of P of E is to P of E bar, this is called odds in favor of the event E. Similarly, also the ratio n minus m is to m or P of E bar is to P of E. P of E bar is to P of E is called as odds against the event E. Odds against the event E. Next one, limitations of a classical definition of probability. So above classical definition is not applicable when outcomes of a random experiment are not equally likely. Second one, the random experiment contains infinitely many outcomes. In order to overcome these difficulties, we define the probability in another way based on relative frequencies as follows. So అంటే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఈక్వల్లీ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవ్వకపోతే మనం క్లాసికల్ డెఫినేషన్ వీ కాంట్ అప్లై దట్ క్లాసికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ ద number of outcomes is infinitely many large, then the classical definition we can't apply the classical definition. So that means whenever the n tends to infinity, so probability becomes maybe 0. So that's why there are two limitations in this classical definition of probability. So to overcome these difficulties, we define the probability in another way based on relative frequencies as follows. But in our examples, the number of outcomes is finite. That's why we will always use the classical definition of probability only. So these are the just definitions. Statistical definition of probability. If an experiment is conducted n times and m of them are favorable to an event A, then m by n is called relative frequency of A. So already మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో రిలేటివ్ ఎర్రర్, పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇలా డిస్కస్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాలిక్యులస్ టాపిక్లో. సో అలాగే ఇక్కడ m events are favorable to the event A out of n events, then m by n is called a relative frequency of A, and it is denoted by R of A. R of A. If limit n tends to infinity, R of A exists, then the limit is called the probability of A. Limit n tends to infinity, R of A exists, then the limit is called the probability of A. But limit n tends to infinity అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ మన క్యాలిక్యులస్ లిమిట్స్ టాపిక్ చేసుకున్నాం మనం. మరి లిమిట్ n tends to infinity అయినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ లిమిట్ అనేది సమ్ టైమ్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ నాట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ సమ్ టైమ్స్ పాసిబుల్, సమ్ టైమ్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఏ డై is thrown 1000 times. So 1000 is also a finite number, and is observed that 1, 2, 3, 4, 5 and 6 appears 130, 140, 136, 134, 225 and 235 times respectively. చూడండి, number of chances when a die is thrown 1000 times, number of chances to get 130. For example, these are the observations when that experiment is conducted thousands times. If you observe number of times one get is equal to 130 times, number of times to get 2 is 140, number of times to get 3 is 136, and so on. Number of times you will get 6 as 235 times respectively. Then we take probability of 1, that means probability to get 1, that means the number of favorable chances by total number of chances. So favorable times, that means the number of times 1 occurred is equal to 130. So
Probability to get 1 is 130 by 1000. So by simplifying it, we get 0.13 is the probability. Probability to get 2. So number of times to get 2 is 140. Therefore, probability 140 by 1000, that is 0.14. Probability to get 3, that is 136 by 1000, that is 0.136. Probability to get 4, that is 134 by 1000, that is 0.134. Probability to get 5, that is 225 by 1000, that is 0.225. Probability to get 6, that is 235 by 1000, that is 0.235. So by adding all these probabilities, that is, observe that P of 1 plus P of 2 plus and so on plus P of 6 always is equal to 1. That means if you take any elementary event in that random experiment, sum of the probabilities of elementary events always is equal to 1 in any random experiment. Sum of the probabilities of elementary events always is equal to 1. So this point you should remember. Next, drawbacks of a statistical definition of probability. So repeating a random experiment infinitely many times is practically impossible. So that's why we may not use this definition, statistical definition of probability. Keeping the above troubles in mind, axiomatic definition is formulated by Russian mathematician Kolmogorov as follows. Axiomatic definition of a probability. Let S be the sample space with finite elements of a random experiment. This is a P of S denotes power set of S. And also you should know the power set of S definition. That is a set of all subset of S is called a power set of S. That means if S is a sample space, then set of all subsets, that means a set of all events of a random experiment, S is denoted by power set of S, that is a P of S. That is all possible subsets of S. That means all possible events whenever the experiment is conducted. If you consider all the possible events in that experiment as one set, then that set is called a power set of S. That power set of that random experiment, that is sample space. So we define probability function P so that P from P of S to R, that means probability function defined as power set of S to real number set. And P of E, first point, that is first axiom, that is P of E greater than or equal to 0 for all E belongs to P of S. That means whenever you take the event, that is element belongs to P of S. Element means here event. That means probability of any event always greater than or equal to 0, where E belongs to P of S. Next, that is called axiom of non-negativity. Second one, P of S is equal to 1. That means probability of sample space 1, that is axiom of certainty. Already previous example lo manam chusamu. P of 1 plus P of 2 and so on plus P of 6 value always 1, where S is the sample space when a die is rolled. Next, third one, E1 comma. If E1 comma E2 belongs to S, that means in P of S are two distinct phi. That means E1, E2 are mutually exclusive events. Then P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2. So this is a very important point. That means if E1 and E2 are mutually exclusive events, then probability of the union of the events
that is P of E1 in union E2 always is equal to P of E1 plus P of E2, where E1 E2 should be belongs to P of S and E1 intersection E2 equal to 5. Then only we can write P of E1 union E2 is equal to P of E1 plus P of E2. That is called axiom of additivity. So these three axioms are called axiomatic definition of probability. That is, any function P defined on P of S and satisfying above axioms is called as a probability function. Remarks. There can be any number of probability functions for the same random experiment. So axiom of additivity can be generalized as follows. That is, so axiom of additivity. So E1 and E2 are two mutually exclusive events in a random experiment. Then P of E1 union E2 equal to P of E1 plus P of E2 and assumption. Similarly, that axiom of additivity also can be generalized for any number of events. That means if E1, E2, E3 and so on, En and so on are mutually exclusive events. That means all the events are mutually exclusive. So this can happen only when, if you take any two events, the intersection of the two events must be 5. Then only we can say that the events are called mutually exclusive events. That is, EI intersection EJ is equal to 5 whenever I not equal to J. మరి I is equal to J అయితే ఏం జరుగుతుంది? I is equal to J అయితే సేమ్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి, అప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ 5 అవ్వదు మనకి. Whenever I not equal to J means two distinct events. If you consider any two distinct events, their intersection should be 5. Then only we say that those events are called mutually exclusive events. That is a P of E1 union E2 union and so on union En union and so on is equal to P of E1 plus P of E2 plus and so on plus P of En plus and so on. So this is a very, very important point. Events. Probability is always is equal to sum of their individual probabilities. Next one. Let us prove P of E plus P of E bar equal to 1 by axiomatic approach. So already మన P of E plus P of E bar equal to 1 మనం క్లాసికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీలో ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. మరి అదే మరి యాక్సియోమాటిక్ అప్రోచ్ ద్వారా ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాము అంటే సింపుల్. సో ఈ యూనియన్ ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ తెలుసు మనకి. సో అకార్డింగ్ టు సెట్స్ కాన్సెప్ట్ ఈ యూనియన్ ఈ బార్ ఆల్వేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్. Then P of E union P of E bar is equal to P of S. So here E and E bar are mutually exclusive events. Therefore, union probability can be written as the sum of the probabilities, that is P of E plus P of E bar, and the probability of sample space always equal to 1. Therefore, P of E plus P of E bar is equal to 1.